Alright, Major General Kyaleta Otafiire avuddeyo n'awagira ebigambo bya President Kyagulanyi Entamu Robert Bobi Wine. Abyavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti waliwo olukwe lwa General Kaguta Museveni okujjawo ebyokulonda mu bannayuganda. Abeerenga okulonda abakulembeze ba President b'engamba babalondera mu Palamenti ekibiina ekisinga ababaka abangi nga kironda mu kulembeze w'eggwanga nti akakodyo ka Museveni kajja. Kati nno General Kyaleta Otafiire, Major General Kyaleta Otafiire avuddeyo n'abikakasa bino n'agamba ye si byambu si byangambo naye abiwulira eyo mu zikookasi gye batuula mu State House nga babyogerako era lukwe lunene balupanga baluleeta si bigambo bugambo nga Kyagulanyi bwabyogerako. Kansooke ndowooza mbawe ebigambo by'omukulu Major General Kyaleta Otafiire nga akasa ensonga zino Kyagulanyi zayogedde nti nno waliwo okulonda omukulembeze wanga mulondera mu Palamenti abikakasizza nti bya ddala bituufu bwekito bwe kiri tewali kulonza kulala era Uganda mwesibe bbiri kubanga ekijja gugenda kuba muliro ddala ffe tulina okwetaasa eggwanga lyaffe balitwala. We fought for democracy, the right to choose my leader, and on this I have heard voices in Parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Tell your colleagues who are peddling that idea that they should be humble enough to understand why those of us who framed the Constitution said the president shall be elected by the people, and not only the people, but with 51% of the population. We were not stupid to insist that it should be 51%. Why are they humble enough to consult those of us who are there and say, why did you do this stupid thing? That was my belief. It's my belief. It will be my belief until the last post. Last post in the army means the bugle they blow when you are going down the grave. We fought for... Major General Kyaleta Otafiire bw'ati ebigambo bwabyogedde nti engamba zuwulire eyo gye batuula baagala kujja buyinza ku bannansi bannayuganda bagenda kutujjako obuyinza bwaffe obw'obwebango constitution bwetuba okwelondera abakulembeze obeere nga president w'eggwanga alondebwa mu Parliament parties nga ze zimulonda. Ebyo bigambo President Kyagulanyi wali abyogeddeko mwennyini okuva mu kamwa ke n'agamba nti bannange ekiriwo Gino Museveni apanze olukwe okulaba nga ajjawo okulonda kubanga ati tetumuleeze enkaka kati ayagala ajjawo okulonda abakulembeze president nga abantu tebamulonda nga mulonda abaka ba Parliament ne bagenda mu Parliament abaka ba Parliament ne balonda president. Gino Museveni kyaliko kyabala Kyagulanyi abyogedde olwaleero Jejo Dongo amuwagidde amugambi not Jejo Dongo Major General Kyaleta Otafiire amuwagidde n'agamba ye kituufu nange mbiwulira Kyagulanyi byayogedde talimba kambikuwe Kyagulanyi nga abyogera naye mwennyini omanye n'ebigambo si byakusaaga abasajja batutwala circuit. He started devising plans to remove presidential elections and now it's in advanced stages. He was so ashamed when we exposed him, and clearly he cannot afford to go back to elections. Also, we must note that the man is very old and wasted and weak. So he wants to have a shortcut to that. Also, we should know that he wants to install his brutal son, who he knows cannot even win an LC1 election. In 2021, he got an excuse of COVID and stopped us from going around the country. Now, he has no other excuse, so he desperately is looking for ways to bring his son to power without an election. And therefore, he's using some people that you are going to know over time to subdue the will of the people. We warned you, because this is how everything has started in the past. Everything starts like a joke. You remember when they took power, they said they were going to be in power for only 4 years.
5 years later, they used Parliament to prolong their stay in power by 5 years. Then in 95, we got a constitution. It started as a rumor, as a joke, that they were intending to remove term limits from the constitution. Museveni himself even dismissed it, but eventually it came to pass. And then the age limit, it started like a rumor, and Museveni himself dismissed it as idle talk. Long story short, now we don't have term limits in our constitution. I mean, we don't have age limit in our constitution. So, today, he's doing the same. He started by gerrymandering and subdividing constituencies to make sure he can place his, I'm looking for a decent word to term the NRM MPs. When I get that word, I'll come back to that matter. But I'll give you an example that the very recent census shows that the Buganda region alone has 11 million people out of the 45 million. That is about 24.19, close to 25% of the population. This is followed by Usoga with 4.4 million people. Even if we question, without this census that is concluded recently, but even going by that census that we question, still Usoga is indicated to have 4.4 million people. That is about 9.5% of the population, close to 10%. And yet Uganda, with all the people that they have, has the lowest number of constituencies. If you compute the constituency MPs and district woman MPs in the current 11th Parliament, you will see that the Eastern region has 141 MPs, the Western region has 132 MPs, Northern region has 124 MPs, and Central has only 102 MPs. Out of the 353 constituencies, Eastern has 101. The West has 91. North has 83, and Uganda has only 78. Therefore, Museveni believes that the parliamentary system, when they elect president from parliament, it will give him advantage, saying that it's easier for him to use these rural constituencies to do all his own manner of rigging, and then bring himself to power without having the will of the people. We condemn this, and we condemn those seemingly intelligent, useful idiots that General Museveni is using. In the beginning, when he wanted to remove the age limit, he used the likes of Kakoza, James Kakoza. And then, when he wanted to remove the age limit, he used Rafael Magezi. Now, he's using Norbert Mao and Kafuzi and the like. But ultimately, this proposal is intended to hand the country into the hands of Museveni's family. And I want to tell you, fellow Ugandans, this is a very, very serious warning. Once you are handed to this family, it becomes Museveni's kingdom forever. You are slaves forever. The last chance you had is to be able to elect your own president. Yes, they rig elections, but you get opportunity to assert your will. It is seen everywhere. Now they want to take away the power from the people to choose their president. This is not a secret anymore. And they are going to use seemingly opposition people. You are going to see them. Our duty is to open your eyes so that when it happens, you know. We were discussing with Comrade Secretary General earlier on, and we said that we probably made a mistake not exposing those commissioners that took themselves to court
using the personal assistant of one of them to sue them so that they can go and apparently win a case to block the debate on corruption in Parliament. Now we cannot take it for granted anymore. We find it imperative to expose every trick and to inform you, ladies and gentlemen. Okulyanyisa entamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'akugambye olukwe nga baluli akazannyo nga bwe kali bwe baagala okukatwala. General Museveni kati atiddeyo ye wamubabiridde agamba Kyagulanyi n'asobola okumpangulirayo ate tali shuwa singa bukyenkya ne bagamba nti lwagolodde dda omwana n'ajja atya okwesimbawo. Okitegeera kati ye omutima gwe obwongo bwe bumulimba nti ne bw'abanga afudde omwana we basobola omulondera mu Palamenti n'ayitamu nti naye ate no mu bantu tajja kuyitamu kuba kigezezzaako bakoze ebyo badde bakola simaya birthday party n'azunga eno n'azunga eri naye nga ne bava nabo bonko twali amuddamu ng'abantu naye akimanyi basomba bati kizaawo tebamuliimu kijja kubatizibwa omwana okufuuka pulezidenti w'eggwanga Uganda. Kati balina kukolawo batya tupange olukwe tutekwale wali abatono be tunaagulirira amangu bamulonde nakimanyi n'aba abatono bagamba basobola obutalonda mwana obugenda bakola ki weddoggo obuyinza obuvuddeko nti oyagala bamuwoma ne batabumuwa ne babuwa omulala olaba kabaka weddemu abakyalina kyatugamba talina buyinza n'omwana tabufunye kati bagenda kugamba kyabagenda kwogera ki ekyo tekijambo ng'obwe nno kisoboka okubeerawo takilootako lwakuba nti balina omuzannyo gwe bali mu kuzannya nti bwe baleeta kino era zentalo z'owulirayo entalo tale eziriwo simanya omwana alwanye n'omukoddomi kati batwage nti nno waliwo obutakwatagana wakati w'omuko n'omuko kati ku endi baleeta abako bombi nga be bakandidenti boolina bw'otalonda mwana olonda omuko sigalira ekintu kiri mu nsawo yaabwe. Kati Kyagulanyi agambye nno mbeere bagezigezi muggule obwongo muggule amatu gammwe gye tulaga tewagenda kuba wangu tulina okwetaasa ebizibu ebijja. Ate ye Major General Kyaleta Otafiire wakugambidde nti abiwulira naye si birungi bo bwe baali balwana tebalwananga okuggyako bantu ddembe lyabwe balwana bannayuganda beerondera abakulembeze beerondera ba pulezidenti baali bakola simateeka tebaali basiru tebaali bafala baali bakitegeera nti naye ekimuluma kati babeebuuzaako nga bakola bino ebintu bo bazuuka buzukusi ne bakola ebyabwe kubanga balina kye bayisaawo abimanyi nti bali batembeeta famire rule era sobola kukikubbaawo kukimaggulawo baba nti famire rule kati alina kirwanalwana bw'atyo ebigambo byabyogedde nga bya muzinzi biwulire. We fought for democracy, the right to choose my leader. And on this, I have had voices in Parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Tell your colleagues who are peddling that idea that they should be humble enough to understand why those of us who framed the Constitution said the president shall be elected by the people, and not only the people, but with 51% of the population. We were not stupid to insist that it should be 51%. Why are they humble enough to consult those of us who are there and say, why did you do this stupid thing? That was my belief. It's my belief. It will be my belief until the last post. Last post in the army means the bugle they blow when you are going down the grave. Abagambye bakulu banne nti nze eyo y'endowooza yange yejja okuba endowooza yange paka lwe mulinziika nti twalwanirira ddembe twalwanirira demokulasiya kitegeeza abantu kwerondera bakulembeze baabwe kati gwe olwanisa obwakabaka ogamba kabaka ng'abaganda bw'ova ate ng'oyagala ozimbe gwe obwakabaka obubwo ogamba owagira demokulasiya kyokka ate ojjawo demokulasiya olemesa abantu okwerondera bakulembeze gwe obalondere kyekiruma Otafiire kyekiruma Kyagulanyi kyekinuma kyekikuluma
ekijja baganda bange tekigenda kuba kirungi. Tulina okulwana okutereeza eggwanga lyaffe, tulina okulwana okutereeza ensi yaffe. Abasajja abeesomye okugisaanyawo bagiteeke mu kisawo badduke nabo batebente nayo ne buvunaanyizibwa bwange. It's your responsibility, cardinal role, to wake up every morning to ask yourself, what have I done to weaken Museveni's government? You must do anything, something to weaken that guy, so that one day comes when he is not in power. There will be happy, everything will be right, will be free in our own country. But as per now, we are slaves, we are prisoners. You can't speak. If you speak, you get arrested, you get tortured, you get killed. Many of our friends are lost. We don't know where they are. Tumanyi waje bali. Chibalama banyiko jali. Can you tell me where Kanata Muhammad is? We can't tell. The guy killed them because he is protecting that seat for the for the son. Ayagala kifo kyo mwana wa kituulemu. Tayagala mwana wa mulala atule mu kifo ekyo kati ajja kutta buli kiramu naye omwana wasobola okutuulaawo. Kanaffe tulina okuba abageze ennyo bagamba assa munne ekitala naye alifa kitala. Ndoza mukitegedde. Sawa Mukama Katonda bampangaaliza bankuumire. Tujja kuba tuddamu okugamba ebigambo. Naye nga kye mbagamba nti I'm so happy, I'm so pleased kubanga tunaatera okweza emitwalo 10 egy'abasubscriber. This is the road to 100,000 subscribers. Emitwalo 10 egy'abasubscriber. Mbebaza nti mwebale kubaawo. Mwebale kuba nti mutambudde nange olugendo luno. Twatandikira eri ku 0 kati tuuse wano. Najino tugenda kujiweza. Mbebaza abasubscribing mwongere mu subscribing munaku ntono nnyo tukamale kano tukagatte bwe para tumanye nti emitwalo 10 egyo giweza tusite kikowenteefu kati tutandika olugendo olupya. Nange neeyama tingenda kubikola ngenda gano nagye gali nga bawe mugategeere tutambule n'okumanya tusobola tupika tutereeza ensi yaffe tugiyagaliremu wandi bye binnuma ebyo ku mutima gwange n'enfuba kati bwe tuwera omuwendo oguwera kiba kitegeeza tutuuka ku bangi. Kiba kitegeeza kijja kutubeerera kyangu nnyo okutuusa obubaka ku bangi tusobole okwongera okumatiza enjiri tutereeza ensi yaffe Uganda. Buvunaanyizibwa bwange. Teweerabira okwagala okulikinga video, thumbs up, like the video, even join the membership of this channel. Osobola okubeera member omukutu guno ng'okoona akapeesa akaliko join bw'ova ku subscription then waddawo join. Bojoininga kajja kulaga emitendera egy'okujoininga. Ojoininge tutambulire wamu tusobole okutereeza eggwanga lyaffe. Mbaagala nnyo tubeera ku subscribinga. Omukama bakuume ngambe nti mweraba nkyogere nga saagala kubasiibula bataayo mweraba.